Look at this. Crispy mutton rolls. Let's show you how this is done. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க இன்னைக்கு mutton roll செய்ய போறோம். எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம். Hey guys, welcome back. Today we are making mutton rolls, a short eat, a type of Sri Lankan snack. So if you like our videos so far, hit the like button, subscribe to the channel. Let's get started with the ingredients. சின்னதா வெட்டின ஆட்டிறைச்சி 500 கிராம். 500 grams of mutton chopped into small pieces. 600 கிராம் உருளைக்கிழங்கு வெட்டினது. 600 grams of chopped potatoes. 2 சின்ன சைஸ் வெங்காயம் வெட்டி வச்சிருக்கேன். 2 small sliced onions. 4 வெங்காயத்தால் வெட்டினது. 4 sliced green onions. 2 மேசக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது. 2 tablespoons of ginger garlic paste. 4 பச்சை மிளகாய் வெட்டினது. 4 sliced green chillies. 2 நுங்கு கருவேப்பிலை. 2 sprigs of curry leaves. 2 துண்டு கருவா. 2 3-inch cinnamon sticks. 1 தேக்கரண்டி நச்சீரகம். 1 teaspoon of cumin seeds. 1 மேசக்கரண்டி இறைச்சி மசாலா பவுடர். 1 tablespoon of homemade masala powder. Link for this video will be in the description below. 2 மேசக்கரண்டி கறி பவுடர். 2 tablespoons of curry powder. 1 மேசக்கரண்டி paprika பவுடர். 1 tablespoon of paprika powder. 1/2 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள். 1/2 teaspoon of turmeric powder. 20 ரோல் பேப்பர். We're going to be using around 20 spring roll pastry. 1/2 கிலோ வீட்ல தயாரிச்ச ரஸ்தூள். 500 grams of homemade breadcrumbs. 3 முட்டை. 3 eggs. எண்ணெய் தேவையான அளவு. Oil as required. 1/2 தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள். 1/2 teaspoon of black pepper. 1 தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர். 1 teaspoon of vegeta powder, optional. உப்பு தேவையான அளவு. Salt to taste. இப்போ நாங்க ரோல்ஸ்க்குள்ள கறி ஆக்க போறோம். Alright guys, now we're going to be making the filling for the rolls. We're going to be putting 4 tablespoons of oil. நச்சீரகத்தை போடுறோம். கருவேப்பிலை, கருவா, விட்டது வெங்காயம். We have added cumin seeds, curry leaves, cinnamon sticks and onions. Now we're going to be cooking this on medium heat until the onions turn to golden brown color. இப்போ நாங்க இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்க்க போறோம். So we have added ginger garlic paste now. இதுல பச்சை வாசம் போக வரைக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் நாங்க அப்படியே வதக்குவோம். லோ ஹீட்ல வச்சு. So we're going to be stirring this and cooking this for another 2 minutes on low heat until the raw smell of ginger garlic paste is gone. இப்போ நாங்க இறைச்சி மசாலா பவுடர் போடுறோம். We have added the masala powder now. இப்போ நாங்க இதோட பச்சை மிளகாய் சேர்க்கிறோம். Now we are adding the green chillies. இதோட நாங்க வெங்காயத்தால சேர்க்கிறோம். Now we have added the green onions. கறி பவுடர், paprika பவுடர், மஞ்சள் தூள், உப்பு, வெஜிடா பவுடர், இது ஆப்ஷனல். Okay, so now we have added all the powders in. இப்போ நாங்க வந்து இதோட இறைச்சி போடுறோம். So we are adding the meat in now and we're going to be cooking it until the meat cooks. இறைச்சியை போட்டு இது நல்லா பிரண்டத்துக்கு பிறகு இப்படியே நாங்கள் மூடி வச்சு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு பிறகு நாங்கள் எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணியை போட்டு உருளைக்கிழங்கு போட்டு கறியாக்கலாம் சரி. இப்போ இறைச்சி அவிய வரைக்கும் கொஞ்சம் மூடி வைப்போம். So we're going to be closing the lid and we're going to be cooking it on medium heat until the meat cooks. So probably about 10 minutes and then we'll be back. நாங்கள் 1 கப் தண்ணி ஊற்றி இப்படியே மூடி விட்டு போட்டு இறைச்சி அவிய வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம். So we have added 1 cup of water. Now we're going to close the lid and we're going to leave it until the mutton cooks. இப்போ 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கிழங்க போட்டு மூடுறோம். So we are adding 1 cup of water and we're going to add the potatoes in and we're going to let it cook again for a bit. உருளைக்கிழங்கு அவிய வரைக்கும் இப்படியே மூடி போட்டு நாங்கள் உருளைக்கிழங்கு அவிஞ்ச உடனே நாங்கள் இறக்குவோம். So we're going to close the lid and we're going to let it cook. Once the potatoes are cooked, we're going to come back to you guys. இப்போ கிழங்கு அவிஞ்சிட்டுது. கிழங்கு நாங்கள் இப்போ கொஞ்சம் மசிச்சு இதுன்னுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வற்றினோன்னு இறக்குனா சரி. So the potatoes have cooked now. All we're doing now is going to mash the potatoes and we're going to mix them up together and that should be it. The filling is pretty much done. இப்போ நாங்கள் மிளகுத்தூளை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இறக்கப்போம். இப்போ கறி ரெடி ஆகிட்டுது. இப்போ நாங்கள் வந்து ரோல்ஸை மடிப்போம். So we have added black pepper in. Now we're going to be mixing it and then the filling is done. Let's move on to the next step. இப்போ நாங்கள் முட்டையை உடைச்சி அடிப்போம். So we're going to create the egg wash now. இப்போ நாங்கள் ரோல்ஸை மடிப்போம். இந்த சைடில் வச்சுட்டு கறியை வைக்க போகிறோம். கறியை வச்சு இந்த இதில் ஒரு கையை வச்சு மடிச்சுக்கண்டு இங்கேயும் ஒரு கையை வச்சு மடிச்சுக்கண்டு இப்படியே சுற்றி எடுக்கிறது தான். இந்த முறைக்கும் நாங்கள் மடிக்கலாம், இன்னொரு முறைக்கும் மடிக்கலாம். அந்த முறைக்கும் இருக்க மடித்து காட்டுறேன். நேராக வச்சுட்டு இப்படி மடித்து இப்படியும் மடிக்கலாம்.
So as Mom explained, there's two different ways of doing it. We showed both ways. Choose whichever one that's easier for you. Take about roughly 1 tablespoon of the mix, put it in, and then roll up in the two different types of techniques that Mom showed, whichever you prefer. So we're going to do that for the rest of the rolls. We got about 20 rolls worth of filling, so we're going to do about 20 rolls. Once we are done, we'll come back to you guys. இப்போ நாங்கள் இதை முட்டையில் பரட்ட போகிறோம். இப்போ இதை நாங்கள் ரசத்தூளில் பரட்ட போகிறோம். இப்படி நாங்கள் எல்லாத்தையும் செய்ய போகிறோம். So what we're doing is we're going to roll it in the egg wash, and then we're going to be rolling it in the breadcrumbs, and that's pretty much it. And then we're going to be repeating that process for the rest of the rolls. ஆயில் சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் ரோல்ஸை பொரிப்போம். மீடியம் சூட்டில் வச்சு நாங்கள் பொரிக்கிறோம். 2 பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்தோடனே நாங்கள் இறக்குனா சரி. 2 பக்கமும் பரட்டி போட்டு பொரிக்கிறோம். The oil has heated up now, so we have started frying it. We're going to be frying it until the rolls turns into a golden brown color. We have put it on medium heat. We're going to be rotating the rolls around so that it gets cooked evenly on both sides. இப்போ 2 சைடும் பொரிஞ்சிட்டுது. அப்போ நாங்கள் எடுக்கிறோம். Alright guys, the rolls have been fried up now. Nice and crispy, golden brown. Let's try this out. Look at that. It's nice and crispy. Let's try this out. Oh wow. Wow, that's really nice. That's soft on the inside and it's crispy on the outside. This is perfect. This is how you make mutton rolls. This is definitely worth trying. Alright guys, so that's the mutton rolls for you. An absolute classic Sri Lankan snack. Definitely worth trying. I hope you try this. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. See you next time. Bye. Bye.